Wow, nice. Matchstick. Okay. Fire. Okay. Right. This is how the perception differs. Reflection of. Wow, beautiful. Very creative person. Yes. Lighthouse. Okay. So my way of perception is I see light through a keyhole. Can you accept it? Dark room, keyhole, I view some light. None of us is wrong. It's our perception, right? We have so many perception for the same picture. None of us are wrong. We all are correct, right? And this is how the problem arises. I say this is 6 from this side. You all say it is 9 from that side. And we start fighting. But we are right, right? I am right from my side and you are right from your side. What is missing? Point of view or approach, that perception is different. Just change the perception. Then you will know what is right, what is wrong. What is light, what is absence of light. Light opposite with the darkness. Most of us say, right? We have been taught light and darkness. But it's not the same. Lights, absence of light. ரெண்டுமே இருக்கா? உலகத்துல ரெண்டுமே இருக்கா? Light இருக்கா? Absence of light இருக்கா? Yes, both exist. Both are essential. Light இல்லாம அப்படி imagine பண்ண முடியாது. Right from the photosynthesis, light தேவை, absence of light தேவை. We the human brain brand பண்ணிட்டோம். Opposite of light, darkness. Evil. No, just change the perception. Both is essential for living. So you can be happy in light as well as in absence of light. Next. So just for name's sake, we'll have the differences. Both are not wrong. How we see the situation differs, right? We'll quickly go through. You are a failure. What can be said? You're not yet succeeded. We are yet to succeed. About to succeed. Right? So the same way, all the negative statements are one perception is you cannot do it. You are inferior. You are not perfect. You have wasted your life. You have to start fresh. You should give up. You should try very hard. So all those things have a opposite meaning, but both you can survive. The only thing is what we are going to choose. Your mindset matters. Right? Wait. Right. So positive mind, negative mind. We have a stigma here. Negative was ஒரு டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவா ஒரு டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஸ்டிக்மா ஸ்டோரி போடுறோம். Audio is possible? Yes. Right. When you wake up with a bad mood, all the day will be bad. What all we come across will seem to be bad. We will feel the life to be in absence of light. And we will call everything is going out of my control. Right? When you smile and start the day, when you start wishing and bubbling, every moment of life is going to be happy. Right? So this is what the Stickman story is going to tell us about. We'll just quickly look into it. Possible there? Yes. But there's one thing that makes a huge difference, his mindset. Let's see what happens when Stickman chooses a negative mindset and when he chooses a positive one. Stickman wakes up to the sound of his alarm clock. The negative Stickman groans, hits snooze, and says, "Ugh, another boring day. I hate mornings." He gets up late, rushes, and spills coffee on himself. Why does this always happen to me?
But the positive Stickman smiles and says, a new day, a new opportunity. He gets up early, stretches, and enjoys his morning coffee. Today is going to be a great day. Same morning, two different mindsets. But wait, there's more. At work, Stickman is given a difficult task. The negative Stickman says, this is too hard. I'll never figure this out. He gets frustrated, procrastinates, and gives up. The positive Stickman says, this is a challenge, but I'll learn something new. He breaks the task into smaller steps. He should stop trying. He looks sad, gives up, stays in bed. But the positive Stickman says, okay, I didn't succeed this time, but what can I learn from this? He improves his skills, practices, and tries again. Eventually, he wins the competition. Failure is not the end. It's just a step towards success. Your thoughts shape your reality. Think positive, take action, and good things will come. A negative mind will never give you a positive life, but a positive mindset can change everything. Choose positivity today. Please like, share, and subscribe to watch more such videos. So what is the summary of the Stickman? What is the summary? Have a positive mindset. Have a positive mindset. Very good. Yes? Positive mindset lead to success. Yes. I just want one more. Failure is not end of everything. This is the message it conveys, right? If you fail also, it's not going to be ended. If you have a positive mindset, you can keep going and you can keep winning. If you take a task, a very tough one, you can choose a very tough task. Take it as a challenge. If you fail one or two times also, you can try and you can succeed. Never give up. So this Stickman story, to my perception, says that failure is not the destination. If you are positive, you can proceed. Okay? So, failure is not the destination, the Stickman says. But what Vinodani says? I say, success is not the destination. Success is not our destination. Success is not the end point. What I mean by that? What I mean by that? Success is just the halfway between where you aimed to the perfection. Can you catch me? I'm insisting that success is just halfway where you aimed to be. Everyone's aim is perfection. And nothing is perfect on this world. There is always room for improvement. When there is always room for improvement, it cannot be perfect. Unless it is perfect, it cannot be called as completed. If it is not completed, we cannot brand it as success. Yes or no? Yes? How can we say that? Example, early days. சூரியனை பார்த்து மணி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் சாண்ட் கிளாக். வாவ், வாட் an invention. எவ்வளவு சூப்பரா டைம் பார்க்க முடியுது. There came an invention. Clock, analog clocks, digital clocks, then smart watches, cell phones, எல்லா calculator எல்லாத்தையும் ஒண்ணா வச்சு smart cell phones, all those things came. இப்போ AI with cell phone, smart cell phone வந்துச்சு. இதுதான் முடிஞ்சிச்சு சக்சஸா? இல்ல, we have improvements. You BSc students, right? BSc computer science, yet to research and bring so many things. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சதெல்லாம் perfect நான் சொல்ல மாட்டேன். There is improvement. You have scope for improvement. So என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க? You are going to march towards your perfection. First
first standard lend plus 2 வரைக்கும் yes my ultimate goal is to get into college the degree I wish to join I have joined I have succeeded is that our mindset no we have yet to go but plus 2 படிக்கிற வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் எப்படியாவது நல்ல percentage வாங்கி நல்ல காலேஜ்ல நமக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடணும் so that was our success result வந்தனே கொண்டாடி இருப்போம் right but we are yet to march toward perfection இதுக்கு முதல்ல ஸ்லைட் பார்க்கலாம் மேடம் yes success is not destination journey towards perfection everybody is marching towards perfection yes can I have your attention now you can discuss later right yes yes next so success is always half the way where we aim to reach set your goals right set small goals achieve them and believe that you are half the way towards your perfection until you reach your perfection you are not complete when you are not completed your task you have not succeeded you march keep marching okay so next month so change your perception nothing is perfect there is always room for improvement unless perfect it is not completed keep growing இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது எதுவுமே புதுசு இல்ல every day I wake up with positivity I think yes I have to move a long distance a miles to go before I sleep அந்த mindset தான் நான் இருக்கேன் nothing new அப்படி நினைச்சீங்களா just give a gentle tap to your shoulder yes you are a positive person then what next distribute your positivity distribute your vibes right so cultivate positive thinking எப்படி மேம் I have created positivity நான் self boosted self motivated ஆயிட்டேன் எப்படி distribute பண்ணனும் so how to cultivate positive thinking instead of blaming darkness light a candle if you can it's very easy to blame others right நம்ம பின்னாடி உட்கார்ந்து போவோம் கார்ல அப்ப சொல்லுடே ஒழுங்கா ஓட்றா எப்படி திரும்பறான் பார் ஒரு இண்டிகேட்டர் போடுறானா when we take up the riding seat do we do correct இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்பறமா right so stop blaming be the person and make the changes in your life what you wanted to change first you change then change others right if 55 irpingla class la 55 of you changes the attitude the perception 55 changes will have impact in the society our change panna nanu change panren wait pannittu irundha we have to wait so let the change happen within us right from now stop blaming next one this is a beautiful slide I love this slide நிறைய பேருக்கு இது பிடிச்ச ஸ்லைடா இருக்கலாம் right our ultimate aim is to be happy what makes us sad is this problem question paper la irundhalum seri life la irundhalum seri it makes us sad right so when you see or when you face a problem just look at remember the slide take a capture of this and answer and see do you have problem in life we have only two options yes or no if there is no problem why worry you need not worry right be happy do you have a problem in life if your answer is yes next question can you do anything about it is there any solution we have two options yes I have solution no I don't have solution
If the answer is yes, I have a problem, I have a solution, then why worry? I have a solution, right? I can finish it, the problem, then I can be happy, no worry. If the answer is no, if there is no solution, nothing can be done to the problem. Now worry பண்றதுனால அது மாற போதா? No. So no worry. So ultimate aim is to be happy. Okay? So when we get happiness, we say happiness comes only we reach success. So அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் success is just half the way. We have to march towards perfection. Perfection எப்போ தொடுறோமோ அப்பதான் success வருதுன்னு சொன்னேன். Perfection அப்படின்றது இன்னும் நம்ம கிரியேட்டே பண்ணல. There is always room for improvement. So when you see a success person, அவங்களோட பெயினை மறந்துடும் next. So accept the pain and get ready for success. Next. Changing the face can change nothing, but changing the facing the change can change everything. What does it mean? Right? Perception மாத்துங்கன்னு சொன்னேன், முகத்தை மாத்துங்கன்னு சொல்லல. Makeovers or our attitude, your dressing up, your style, your setup is not going to change the thing that we wanted to change. But facing the change can change everything in life. You face it. Don't get afraid. Face your challenges. Face your task. That will make you win or take you to success. Next. Next. So I told you, success is just halfway. When you are not in a position to reach the success, don't cry or don't get depressed. That will not give you the solution. It will hide the next opportunity that is available. Right? So always be with open mind, ready to change, mold yourself, accept the information from the universe, and every spark you receive may have a greater impact in your life. இன்னைக்கு அது யூஸ் ஆகாம இருக்கலாம். எதுக்கு 6 days motivational speech, 6 days of orientation, 6 days of induction பண்றாங்க? ஏதாவது ஒரு spark, it will change your life, entire life. That single spark will ignite you to greater light and take you to success. Right? Next. So no one can go back and change a bad beginning, but anyone can start now and create a successful ending. பாதி பேர் BSc computer science aim பண்ணோம் கிடைச்சிருச்சு, BCA aim பண்ணோம் கிடைக்கல, data science கேட்டோம் கிடைக்கல, அந்த காலேஜ் கேட்டோம் கிடைக்கல. So many no's inside running inside our brain, right? So for you this life, no one can go back and change your bad beginning, whatever it may be. Today is the right day. நாளையில இருந்து நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, right? You can create your own beginning and create your success. The story never ends here. இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம. The story is not going to end here. So there is God within us. எல்லாரும் சொல்றோம் இல்லையா? What is God? Generate enthusiasm, operate to your potential, destroy negative attitude. That is the God in you. எந்த மதமா இருக்கலாம், கடவுள் உங்ககிட்ட தான் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கோம். Right? This is what we say. Generate enthusiasm, set your mindset, operate to your potential. உன்னால என்ன முடியுமோ அந்த அளவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. Destroy your negative attitude. எப்பவுமே பாசிட்டிவா யோசிச்சிட்டே இருங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும் இதுக்கு? Change can start with ourselves and can begin only from within. எங்க இருந்தோ change வரப்போறது இல்ல. If you want a மாற்றம், you have to start changing. மாற்றம் உண்டா? மாறாதது. மாறுவதெல்லாம் reloaded
மாறாதது மண்ணோடு. Right? Yes. Next. So to next video play. I was cycling the other day, noticed a person ahead of me. I could tell he was cycling a little slower than me and decided to try and catch him. I had about 1 kilometer to go before turning left for my destination. So I started cycling faster and faster. In every block I was leaning on him just a little bit. After a few minutes, I was only about 100 meters behind him, so I really picked up the pace and pushed myself. You would have thought I was cycling the final stretch of Tour de France. Finally, I caught up with him and passed him by. On the inside, it felt so good. I beat him, of course, but he didn't even know we were racing. After I passed him, I realized that I had been so focused on competing that I had missed my turn. I'd gone nearly 5 blocks past it and had to turn around and go all the way back. Isn't that what happens in life when we focus on competing with co-workers, neighbors, friends, and trying to outdo them or trying to prove that we're more successful or more important? We spend our time and energy running after them and we miss our own paths. Imagine you set a ladder up and you spend energy, resources, and most importantly time to climb up that ladder. So what happens when you compare yourself to others is that once you finally climb the wall, you realize that it was the wrong wall after all. As a result, you're not as happy as you thought you'd be, and now you have to find more time and energy to switch the ladder to the correct wall and start your own journey. Another thing is that comparing never stops. If you compare yourself, for example, financially, there would always be someone richer than you. Even if you're the 10th richest person alive, there would still be 9 more people that are richer and you'll never feel happy. It's a battle that you'll probably never win. But don't get me wrong, not all competition is bad. Not at all. Next time you want to compete, do it. But do it with yourself. This is the way to go. Competition can drive you forward and help you grow when you can use it to your advantage. If today you were able to score 1 goal, record 1 video, lift X amount of weights, you should challenge yourself. When you wake up tomorrow, try to surpass today's achievements. If you make $100 today or work 1,000 miles of code, make sure you beat yourself tomorrow. I will make more money, make more goals, I will write more code, do more reps, work more hours than I did yesterday. This should be your mindset. After all, you can never go wrong in this competition because what you compete against are your visions and goals, not what other people do and think is valuable. So be smart, stop comparing yourself to others, but always compete with yourself. So compare yourself with yourself. You cannot compare with others. If you compare with others, you are insulting yourself. You are unique on earth. Right? So is the second part. So don't compare yourself with others. Compare with yourself. Go to something together. All we know about Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. And seeing he was far ahead of the turtle, first story we know, right? Rabbit and the tortoise. What was the moral of the story? Slow and steady wins the race. Once you start winning, you will not settle for one win. You will keep on longing for the winning, right? So when tortoise won, it was happy, it was rejoicing about his win. Rabbit என்ன பண்ணுச்சு? Guiltless பாதி செத்துச்சு. போய் tortoise தோத்துச்சுனா how is it possible அப்படின்னு. So என்ன பண்ணுச்சு next time? தூங்கல, ஃபோக்கஸா இருந்தது, கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும்னு ரொம்ப வெரி ஃபோக்கஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருந்தது. அகைன் இன்னொரு தடவை வா ரேஸ் போவோம்னு சொல்லிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சாங்க. What happened? Rabbit won. Tortoise தோத்துச்சு. Moral: fast and consistency can overcome slow and steady. So fast and consistent ah irundha you can overcome. Next, tortoise என்ன பண்ணுச்சு? எப்படி நம்ம இந்த தடவை தோத்தோம்? கரெக்ட்டா தான போயிட்டே இருந்தோம்.
there is something wrong in the race. So வாழ்க்கையே போர்க்களம், எங்க போர் புரியறோம்ன்றத ரொம்ப முக்கியம். யாருக்காக போர் புரியறது தான் முக்கியம். So let us choose our போர்க்களம்னு அவரோட ட்ராக் அதுவே ஃப்ரேம் பண்ணுச்சு. பாதி ரோடு, பாதி ரிவர், பாதி ரோடு. So என்ன பண்ணுச்சு டாடாஸ்? Started well, ஸ்லோவா போயிட்டே இருந்துச்சு. ராபிட் மின்னல் வேகத்துல ரோட கிராஸ் பண்ணி போய் ஸ்டன் ஆகி நிக்குது. பதில நடுவுல என்ன போகுது? ரிவர் போகுது. என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ்? எதுவுமே புரியல. அது யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள மெதுவா டாடாய்ஸ் வந்தது. ரிவரை ஃபாஸ்டா கிராஸ் பண்ணுச்சு. அந்த சைடு போயிடுச்சு. யார் ஜெயிச்சா மறுபடியும்? டாடாய்ஸ். என்ன மாரல்? மாரல் என்ன? Planning wisely, taking each and every step as per plan will lead you to success. Right. So ரெண்டு பேருமே ஜெயிச்சிருக்காங்க. ரெண்டு பேராலையும் தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ள முடியல. நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் போட்டாங்க? ரெண்டு பேருமே வாங்க சேர்ந்து ஒரு ரேஸ், ஃபைனல் ரேஸ் பண்ணுவோம். பட் as a team. நம்ம ரேஸ் வந்து டீமா வச்சுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ரோட் ரேஸ்ல யார் போனா? ராபிட் வந்து டாடாய்ஸை கேரி பண்ணிட்டு ஓடிடுச்சு. ரிவர் கிராஸ் பண்ணும்போது டாடாய்ஸ் ராபிட்டை கேரி பண்ணிடுச்சு. திருப்பி ராபிட் டாடாய்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போய் ஃபினிஷிங் லைனை டச் பண்ணி எல்லாரும் என்னானாங்க? both of them won the race, both were happy, right? Okay. About who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. The story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended.
The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time, the rabbit carried the turtle to the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they felt earlier. And harness each other's core competencies. You'll always perform below par because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. So teamwork is the ultimate success. Imagine you are the richest person with highest health and you are launched in a rocket to a new planet. How will you share your happiness? You are the king for the new planet, but you will have none of them to share the happiness with them. So I request you to spread your positivity, grow as a teamwork, and succeed in life. All the best. Thank you, ma'am. Truly inspiring session. Attendance. Truly inspiring session, ma'am. I would hand over the mic to Tamilarsi, ma'am. Yeah. Surya. ஃபோன் பண்ண சொல்லு நான் எடுக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன் ஆகுது ப்ரோ இல்லை கவர் ஆகுதா கவர் ஆகுது இப்போ கொஞ்சம் தூரம் ஆகுது ஓகே அது இருக்கட்டும்டா சார்ஜ் இருக்கடா இன்னும் இருக்குடா ஏன்டா அது கை வச்சு ஏன்டா கேமரா மறைக்கிறேன் சப்படா போடா வேற
நாளையில இருந்து ரெகுலர் கிளாஸ்மா. ஓகே மேம். So can you just 2 minutes தான் அப்புறம் we can wind up, okay? So இந்த team வந்து have done a wonderful job. We led by Saranya ma'am and Tamil ma'am. And all the team members who have been assisting, they never said no. So day 1 ஆரம்பிச்சு day 6 we are finishing today our student induction program. I hope இந்த induction program உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல okay ஃபன்னும் இருந்திருக்கும். You would have learned something and the cost for getting into the college first sessionல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சோ டாக்டர் உத்ரா மேம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து லாஸ்ட் செஷன் வினோத்ரி மேம் முடிக்கிற வரைக்கும் you would not have thought chance வந்தது டிஜி வைஷ்ணவ் வந்துடும். அந்த தாட் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். டிஜி வைஷ்ணவ் கிடைச்சது நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற தாட் ஃபர்ஸ்ட் நாள் காட்டிங்கன்னா 6th டேல யூ ஷுட் ஹேவ் மோர். அது எத்தனை பேருக்கு இருக்கு ஆஃப்டர் தி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்? தட்ஸ் யுவர் ஃபீட்பேக். ஐ வாண்ட் யூ டு ரேஸ் ஹேண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நாள் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் லைட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். செகண்ட் நாள், தேர்ட் நாள். ஸோ இந்த 6th டேல I'm not turning back whether I would have joined some other college. I have joined this department and it is going to be a quick and a happy journey for me for the 3 years. அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணா மட்டும் raise your hands. You want me to repeat it? When you joined the college, you paid the fees, you are into the DG Vaishnav family. So இந்த 6 நாள் உங்களுக்கு எதுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா in terms of clubs, in terms of programs, in terms of all the cells, we have given every part of the college what we are doing it. இந்த இடத்துல ஒரு காலேஜுக்கு இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்கு. அந்த நேமை நாங்க எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல டெஃபினட்டா மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ இது எல்லாமே கேட்டுட்டு யூ கேனாட் சே மேம் இல்ல நான் இது எனக்கு தெரியல, இது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ரேஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த காலேஜ் வந்த பயங்கர ஸ்போர்ட்டிவா இருக்கு, இந்த காலேஜ்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கெத்தா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. கை தூக்க கஷ்டமாகனா பின்னாடி வேற டிபார்ட்மெண்ட் போட்டுடலாமா? ஓகே. So thank you students. And I am introducing myself. I am Dr. Suganya, head of the department. Okay, thank you. நாளைக்கு வந்து as usual session uniform நாளைக்கு class ஒரு நிமிஷம் லிசன் பண்ணு. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாருமே சைன் பண்ணிட்டியா? எல்லாருமே பண்ணிட்டியா? ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து 6th டேக்கு நான் பண்ணிட்டேன், குரூப்ல சென்ட் பண்ணிருக்கேன். சரியா? you have to fill the feedback form. இந்த 6 days நீ fill பண்ணிட்டேனா நாளைக்கு வந்து உனக்கு ஒரு ஃபார்ம் வரும். சரியா? that is the final. இந்த 6 days க்கு சேர்த்து IQAC ல இருந்து வரும். அத fill பண்ண உடனே உனக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிடும். சரியா? சர்டிபிகேட் உனக்கு மெயில் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இந்த 6 டேஸோ நீ fill பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் நாளைக்கு ஃபார்ம் வந்து உனக்கு வந்து ஜெனரேட் ஆகும். இந்த SIP program, the student induction program, you have a certificate. Okay, so that will be generated tomorrow. நீ இந்த 6 plus அந்த ஃபார்ம் இத முடிச்சா அந்த ஃபார்மே ஜெனரேட் ஆகும். So those who are incomplete, யாரெல்லாம் முடிக்காம இருக்கியோ completed. சரியா? இன்னைக்கு 6th டே இந்த ஃபார்மையும் வந்து fill பண்ணிடுங்க. ஓகே, feedback form must நான் சொல்லிட்டேன். அட்டெண்டன்ஸும் அதே மாதிரி தான். ஓகே, any doubts? நாளைக்கு as usual classes you should be inside the campus, that is to inside the classroom by 1:30. Latecomers are not allowed. நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன். Tomorrow onwards classes, regular classes start ஆயிடும். So be prepared. அதுக்கேத்த மாதிரி வா. ஐடி கார்டு மஸ்ட். இந்த ஹேர் கட் இருக்கவங்க நாளைக்கு கிளாஸ் டீச்சர் செப்பரேட்டா பாப்பாங்க ஒருத்தரையும். நாளைக்கு தான் கிளாஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. சரியா? இந்த முடியெல்லாம் பாரு எப்படி இருக்கு பாரு. உன்னதானே சொல்ற, திரும்பி பாக்குறியே. ஏதோ ஃபுல்லா ஏதோ கவுத்து சமாளி இருக்கு பாரு, அங்க பாரு எப்படி இருக்குன்னு. So you should have to எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா நாளைக்கு பாரு. அதர் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் கிளாसेसக்கு வருவாங்க. சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீட்டா கரெக்ட்டா வா. சரியா? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லி நான் யூனிஃபார்ம் பத்தி வெச்சு சொல்லுங்க. யூனிஃபார்ம் பத்தி நாளைக்கு அட போர்டுலாம் ஏறா. போர்டு லாஸ்டா எடுத்துட்டு முடிச்சலாம். எல்லாம் லீவ் ஆகுது. போர்டுலாம் ஏறா.
போர்டு சும்மா போர்டுலாம் எடுத்துட்டா பரவாயில்லடா போர்டு அப்படியே எடுத்துட்டா மாண்டேஜ் வேண்டாம் இது மாண்டேஜ் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஃபியூச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படியே ஆஃப் பண்ண போ இங்க ஆஃப் பண்ணு இங்க இருந்து ஆஃப் ஆகாது எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிட்டியா ஆஃப் பண்ணு இங்க ஆஃப் பண்ணு ஏய் ரோஹித் ஐடி கார்டு நாளை வந்தவளையா எடுக்கல யாரா யாரா ஒழுங்கா தானே எடுத்தாங்க அதுல அப்படியே டேட்டா மாத்தி எடுத்துட்டேன் யார் எடுத்துட்டு ஏய் பிரிண்ட் யாரா ரோஹித் இது ரோஹித் ஏய் பிரிண்ட் யாரா யார் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் பிரிண்ட் எடுத்தா டேட்டா போடல நான் ஒரு ஃபார்மட் மேல கொடுத்தேன் அந்த ஃபார்மட்ல தான் கொடுக்கணும் ஐபிஎஸ்சிக்கு 5 நாளைக்கு நான் அந்த ஃபார்மட்ல தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் நான் என்ன சும்மா நாங்க கூட பார்க்கக்கூடாது நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா இல்லையா அந்த சாஃப்ட் காப்பி தான் இருந்து போல அதுல எடிட் பண்ண வேண்டியது தானே வாட் இஸ் யுவர் இஷ்யூ என்ன ப்ராப்ளம் அந்த சாஃப்ட் காப்பி சிஸ்டம்ல தானே இருந்தது டே ஒன்லயே எடுத்து தானே இருக்கீங்க அஸ்வன் மேம் ஃபார்மட் இருந்ததா இல்லையா குரூப்ல நான் மேல சிஸ்டம்ல ஃபார்மட் 5 நாளைக்கு அதுல தானே டேட்டா மாத்தி எடுக்க சொன்ன 6 நாளைக்கு நீ எதுல இருந்து எடுத்த எல்லாம் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கா